Привіт, я Костя, я засновник Recycling for Win. Ми робили сувеніри для фондів, для зборів, для підтримки військових і цивільних проєктів. Військові принесли нам уламки гелікоптера. 3 мільйони гривень загалом вже з початку війни зібрали проєктом For Ukrainian Soldiers за допомогою цих от уламків. Зараз до нас прилетів уламок, з яким ми не встигли нічого зробити. Це якраз наша майстерня. Як вона зараз виглядає? Вона пошкоджена, але я розумію, що ми будемо її відновлювати. Мене дуже надихає, що мені дзвонить мій друг сапер і каже: Костя, відновлюйся як можна швидше, тому що твої сувеніри допомагають закривати нам збори і робити це швидше і якісніше. Зараз ми відкриваємо збір на відновлення нашої майстерні для того, щоб ми швидше повернулись до виготовлення сувенірів, які ми самі розробили. Я буду дуже вдячний, якщо ви купите щось в нас для того, щоб ми закрили потреби по відновленню. Thank you so much for your support. Слава Україні! I'm going to our compressor room, I think. There we want to launch our not new but used and powerful compressor that you guys helped me to buy, and I want to show it to you. It looks like this. This compressor don't look so big and powerful, but it's very powerful, more powerful than my old compressor. I think my old have power 500 liters per minute. This compressor have 8 liter per minute, 800, sorry. And I want to show you that we name it compressor Gold because you from Gold Rotary Club help us to buy it and working better than before this fire accident and this terrible war. I do another video, sorry. Here our small UV printer, and also we have biggest one, but it don't work now because after fire accident we need some recovery of this UV printer, but I think it will be worked. Thank you so much, guys, and this compressor really good working. One moment, I show it to you.